Wadau, wacha niwaambie, vitu hufanyika at the right time. I mean, Mungu tu anakuanga ameamua when the things should happen. Like, nimekuwa na vision sana, I wanted to go abroad and haikuwa rahisi. But the moment nilianza kuput effort, nikasema, hii vision lazima ni accomplish. How can I accomplish it? I just began doing my own research. I did what I can. Then I submitted my application. Now, in less than 2 months, I had my visa. Na by that time nilikuwa na expect nipate rejection because of one or two things ambazo sikuwa nime certify, like sikuwa nime fulfill. Na imagine it was by surprise. To me it was by surprise. Nilikuwa nimesema for this first submission nimekubali kupata rejection, then sasa nimalizie the second one nipate acceptance. So kama kuna kitu yenye inakufunga hapa na pale kufanya kitu fulani, my friend or my brother or sister, just take a step. Anza tu, jaribu tu part ile utaanza, usingoje, kwa sababu vitu will happen, miracles will happen. Yeah, in the right time. God hawezi kukuacha. Kwa sababu hata mimi mwenyewe by that time yenye niliona sasa sina vitu fulani nikaanza kugive up. Lakini sasa nikasema tu for the sake of trying, wacha ni submit. Na hivyo ndo ilienda.